que nadie te dijo que pagarías. Te han elogiado toda la vida por ser buena persona. Pero nadie te dijo el costo. Piénsalo. Desde niño aprendiste que los buenos dicen que sí. Los buenos dan más. Los buenos nunca ofenden a nadie. Los buenos siempre perdonan. Siempre. Sin importar que. Esa es la mentira. La sociedad te ha vendido una versión de bondad que no es verdad en absoluto. Es complacencia disfrazada. Es miedo con máscara de amabilidad. Why has lavado esa máscara tanto tiempo que olvidaste que estaba ahí? Esta es la verdad estoica, ser bueno no significa ser débil. Ser amable no significa dejarse usar. No son lo mismo. Pero te han enseñado a confundirlos a propósito. Si ser bueno significa perderte a ti mismo, ¿eres realmente bueno? ¿O solo eres convenient? La oscura verdad es esta, muchos de los llamados buenos solo tienen miedo al conflicto. Dicen que sí porque no soportan la incomodidad del no. Dan porque no toleran ser rechazados. Eso no es bondad. Es debilidad mendigando aprobación. Una persona buena construye. Un complaciente se derrumba bajo el peso de las expectativas ajenas. Has estado llenando los vasos de otros hasta que el tuyo quedó vacío. Eso no es verdad. Es descuido de ti mismo. Why descuidarse uno mismo no es noble. Es destrucción lenta. Si quieres ser verdaderamente bueno, primero debes estar dispuesto a parecer peligroso para quienes explotan la amabilidad. Porque confunden tu amabilidad con debilidad. Cuando das sin límites, el mundo no te lo agradece. Te pone a prueba. Esta es una verdad dura. Pero necesitas escucharla. Dar sin medida no cree gratitud, cree expectativa. Cuanto más das, más esperan los demás. Y cuando finalmente te detienes, no te agradecen lo que hiciste. Te castigan por lo que dejaste de hacer. Mucha gente confunde tu disponibilidad con obligación. El que puedas ayudar no significa que debas hacerlo. El que hayas ayudado antes no significa que debas ayudar para siempre. Pero prueba a decir eso en voz alta. Mira que rápido se vuelven en tu contra. Los estoicos lo entendían bien. Lo llamaban la disciplina del sentimiento. Tú controlas que apruebas en ti mismo. No controlas cómo te perciben los demás. Si alguien confunde tu amabilidad con debilidad, ese es su error. No lo conviertas en el tuyo. La debilidad no es amabilidad. La debilidad es miedo al rechazo disfrazado de generosidad. ¿Cuántas veces has dicho está bien cuando no estaba bien en absoluto? ¿Cuántas veces has sonreído mientras algo dentro de ti se rompía un poco más? Eso no es fortaleza. Es silencio. Y el silencio no es lo mismo que la paz. Tu amabilidad se ha convertido en un contrato silencioso donde tu pierdes y ellos cobran. No respetan tu sí. Respetan tu no. Un río que lo inunda tu no es generoso. Es destructivo. Aprend tus margines. Aprend donde terminas tú y empiezan los demás. Ese límite no es crueldad. Es claridad. Una persona débil de porque no soporta la desaprobación. Una persona fuerte de porque elige hacerlo. La misma acción. Dos mundos interiores completamente distintos. La oscura verdad es esta, hasta que no estés dispuesto a decepcionar a otros, nunca sabrás quienes merecen realmente tu bondad.
El ego oculto dentro del autosacrificio. Esto es incomodo. Pero necesitas escucharlo. A veces tu autosacrificio no es noble. Es ego. Sí. Ego. Justo lo que crees estar combatiendo. Déjame explicarte. Hay un orgullo secreto en decir, yo soy el que siempre ayuda. Hay una satisfacción oculta en ser la persona más cansada de la habitación. Levas el agotamiento como una medalla. Comparas tu sufrimiento con el de otros y te sientes superior. Eso no es verdad. Es ego con túnica de mártir. Los estoicos enseñaban que la aprobación externa es indiferente. No importa. Si necesitas alabanza para seguir siendo bueno, no eres virtuoso. Eres adicto a la aprobación. Y la adicción no es libertad. Es una jaula. La verdad real no require audiencia. Ninguna. Si solo eres amable cuando alguien mira, no eres amable. Estás actuando. Si nadie te volviera a dar las gracias, seguirías siendo buena persona. Quédate con esa pregunta. No la evites. No eres un mártir. Eres alguien que ha confundido sufrimiento con significado. No son lo mismo. El dolor no es propósito. El agotamiento no es honor. Lavar el agotamiento como una medalla no te hace honorable. Te hace un prisionero voluntario. El ego dice mira cuánto soporto. La sabiduría estoica dice soporto solo lo necesario. No te quemes para mantener calientes a los demás. No te quemes. No. La oscura verdad es esta, a veces no estás siendo bueno. Estás estando secretamente orgulloso de tu propio dolor. Deja el teatro. La redefinición estoica de una buena persona. Entonces, ¿qué es una buena persona según la sabiduría? No lo que crees. Déjame redefinirlo claramente. Una buena persona actúa con justicia, incluso cuando es impopular. Una buena persona dice la verdad, aunque agite la habitación. Una buena persona dice no con claridad y sí con intención. No por culpa. No por miedo. Por elección. Los estoicos nombraron cuatro virtudes: courage, justicia, templanza, sabiduría. Fíjate en lo que no está en esa lista, la complacencia no está. El agotamiento no está. La búsqueda de aprobación no está. Has estado persiguiendo el objetivo equivocado. ¿Cuándo fue la última vez que te llamaron demasiado intenso o demasiado duro solo por proteger tu paz? ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo que cambiaste porque dejaste de dar en exceso? Eso no es una señal de fracaso. Es una señal de crecimiento. No estás aquí para ser querido. Estás aquí para volverte fuerte. La fortaleza es el fundamento de una bondad duradera. Tu mente es una puerta. Vigila lo que entra. No dejes que la culpa se quede disfrazada de deber. La culpa se vestirá de responsabilidad. Te susurrará que debes algo a los demás. Que eres egoísta si descansas. Que eres malo si dices no. Esa voz no es verdad. Es una mentira que has repetido demasiadas veces. Bueno no significa paivo. Bueno significa con propósito. Una persona complaciente dice lo que tú quieres. Una buena persona dice esto es lo correcto. Así que empieza a hacer una nueva pregunta. No preguntes que se enojan. Pregunta, ¿esta acción está alineada con la verdad?
Ese simple cambio lo transforma te do. Deja de tercerizar tu brújula moral al estado de ánimo de los demás. Su enojo no es tu guía. Su decepción no es tu juez. La oscura verdad se vuelve luz cuando la ves. Ser verdaderamente bueno require el valor de ser incomprendido. Cómo ser bueno sin que te destruyan. Puedes ser bueno. Puedes ser amable. Y puedes mantener íntegro. Aquí está cómo. Regla 1, haz una pausa antes de cada sí. Cada uno. Preguntate, hago esto libremente o por miedo. Deja que el silencio responda. Si sientes presión, culpa o ansiedad detrás de tu sí, detente. Ese no es un sí real. Es una nota de rescate. Regla 2, acepta que algunos te llaman egoísta. Déjalos. Esa es su opinión. No es tu realidad. No tienes que asistir a cada discusión a la que te invitan. Que ellos hablan. Tu sigue caminando. Regla 3, protege tu ciudadela interior. Los estoicos hablaban de esto. Una fortaleza dentro de ti donde nadie pueda entrar a menos que tú abras la puerta. Tu carácter es lo único que te pertenece. No tu reputación. No su aprobación. Tu carácter. Protegelo como si tu vida dependiera de ello. Regla 4, de solo tu excedente. Tiempo. Energía. Dinero. Atención. No de desde tus reservas de cordura. De desde lo que te sobra. Si no sobra nada, no de nada. Eso no es avaricia. Es honestidad. Si proteger tu paz te convierte en malo en la historia de alguien, ¿por qué querías ser el héroe de esa historia? No estás obligado a prender fuego para que otro sienta calor durante 5 minutos. Sé como una fortaleza. La fortaleza no odia al enemigo. Simplemente no abre todas sus puertas. No es una oración completa. No. 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 No necesitas explicar. No necesitas justificar. No necesitas suavizarlo. No es suficiente. Antes decías debo ayudar a todos. Ahora ayudo donde soy llamado, no donde me siento culpable. La oscura verdad es práctica, perderás a algunas personas cuando dejes de dar en exceso. Bien. Los que se cuidan son los que importan. La libertad al otro lado. ¿Qué te espera cuando dejas de actuar bondad? Libertad. Libertad real. No la que venden en eslogans. La que sientes en el pecho al déspota y te das cuenta de que no lo debes tu paz a nadie. Libertad del agotamiento. No más colapsar al final del día porque regalaste cada gota de ti mismo. Libertad del renser. No más cantar en secreto lo que has dado y esperar agradecimientos que nunca llegan. Libertad de la matemática silenciosa de hice esto por él, así que él debería hacer esto por mí. Esa matemática es veneno. Deja de calcular. Deja de lavar la cuenta. Solo deja de dar por miedo. El estoico sabía que la verdadera libertad es no dir nada fuera de tu propio control. Tu controlas tus decisions. Tu controlas tus límites. Tu controlas tu sí y tu no. Todo lo demás es ruido. Cuanto de tu agotamiento viene de hacer demasiado por personas que no harían lo mismo por ti. Sé honesto. Ya sabes la respuesta. Cuando dejes de intentar ser bueno para todos, finalmente serás bueno para alguien.
Empezando por ti mismo. Un arco siempre tendido se rompe. El arco fuerte descansa. Entonces dispara certero. No eres una máquina. No eres un recurso. No eres una herramienta. Dirán que has cambiado. Tú dirás que sí. Cambi. Dejé de ser una puerta y me volví un muro cuando fue necesario. La oscura verdad termina en luz, no puedes servir a la justicia, el coraje o la sabiduría si estás vacío. Protegit. Eso no es egoísmo. Es el primer acto de la bondad real. La mata final, el juramento de la buena persona. Toma este juramento. Dilo para ti mismo. Vívelo cada día. Di esto. Ser bueno, pero no débil. Ayudar, pero no por miedo. Dar, pero no desde el vacío. Dire que no sin disculpa. Mi mantendrá solo si es necesario, porque la verdad es su propia recompensa. No estás aquí para ser el refugio de todos. Estás aquí para ser tu propio cimiento. El mundo no necesita más buenos quemados. Necesita más buenos con los pies en la tierra, fuertes y sabios. Mira a tu alrededor. Mira a los agotados, a los que dan en exceso, a los que han perdido a sí mismos intentando salvar a todos los demás. Ese no es el modelo. Es la advertencia. Te han dicho toda la vida que ser bueno significa ser pequeño. Que ser bueno significa ser calado. Que ser bueno significa poner en último lugar cada vez. Era mentira. La oscura verdad es que la bondad real require fortaleza. La bondad real require límites. La bondad real require el valor de decepcionar a quienes necesitan ser decepcionados. Entonces, elegirás la complacencia fácil que te destruye. O la bondad difícil que te libera. Ya sabes la respuesta. Siempre la has sabido. Solo tenías miedo de admitirla. Esa es la oscura verdad. Ahora actúa en consecuencia. Fin del discurso.